La estación nexus prime flotaba en el espacio neutral, una estructura colosal de metal y cristal que brillaba como una joya entre las estrellas. El capitán Alejandro Ruiz observaba desde la ventana de su transporte, sus dos ojos gris fijos en el destino que podría cambiar el curso de la historia galáctica. 5 años de guerra. Miles de vidas perdidas. Y ahora, finalmente, una oportunidad para la paz. Alejandro ajustó su uniforme diplomático con sus dos manos, sus 5 dedos alzando las insignias militares que decoraban su pecho. A sus 32 años, ya había visto demasiada muerte. Sus dos piernas lo levaron hacia la esclusa de acoplamiento mientras su corazón latía con una mezcla de esperanza y escepticismo. Capitán, hemos atracado, anunció su piloto. Los velianos esperan en el salón ceremonial. Cuando la compuerta se abrió, Alejandro entró en un mundo de maravilla arquitectónica. Las paredes parecían vivas, pulsando con energía bioluminiscente en tonos turquesa y dorado. La gravedad artificial era perfecta, pero el aire tenía un aroma extraño, dulce, como flores nocturnas mezcladas con ozono. Y entonces la vio. La princesa guerrera Thalera estaba en el centro de la delegación veliana, y el mundo de Alejandro se detuvo. Era magnífica. Su piel era de un profundo color violeta, como el cielo terrestre al crepúsculo, con patrones plateados que fluían por sus dos brazos como ríos de luz líquida. Estos patrones pulsaban suavemente, sincronizados con su respiración. Medía casi 2 metros de altura, con dos piernas poderosas envueltas en una armadura ceremonial que brillaba con tecnología antigua. Pero fueron sus dos ojos los que lo capturaron completamente, dos orbes dorados con destellos verdes que parecían ver directamente en su alma. Su cabello, fibras cristalinas de color ámbar, caía en cascada hasta su cintura, moviéndose con vida propia. Capitán Ruiz, habló, y su voz era como música, resonando con armónicos que hacían vibrar algo profundo en su pecho. Soy Thalera, primera espada de la casa real veliana. Ser tu contrapart en estas negociaciones. Extendió uno de sus dos brazos hacia sus 5 dedos largos y elegantes, cada uno adornado con anillos ceremoniales que brillaban con luz propia. Alejandro extendió su propia mano, sus 5 dedos envolviendo los de ella en el saludo tradicional humano. El momento en que su piel tocó la de ella, el universo explotó. Una descarga eléctrica, no dolorosa, sino vital, recorrió cada nervio de su cuerpo. Era como si 1000 estrellas se incendiaran simultáneamente en su sangre. Sus dos ojos se encontraron con los de ella, y vio su propia sorpresa reflejada en esas profundidades doradas. Los patrones plateados en los dos brazos de Thalera brillaron intensamente, pulsando con luz que sincronizó con los latidos acelerados de ambos corazones. Sentiste, ella comenzó, su voz temblando casi imperceptiblemente. Sus 5 dedos se tensaron alrededor de los de él antes de soltarse abruptamente, como si el contacto quemara. Sí, Alejandro respondió, su voz más ronca de lo que pretendía. Su palma todavía hormigueba, cada terminación nerviosa cantando con la memoria de su tacto. ¿Qué fue eso? Thalera retiró su mano, colocándola contra su pecho. Sus dos ojos nunca dejaron los de él. No lo sé. En todos mis años como guerrera, jamás. Se detuvo, recomponiéndose con visible esfuerzo. Nuestros científicos no mencionaron que el contacto humano fuera tan intenso. Los nuestros tampoco, Alejandro admitió,
notando como su propio corazón se negaba a calmarse. Pero quizás es una señal. Una señal de que, capitán. Sus labios, de un purpura oscuro y perfectamente formados, se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa o una advertencia. De que nuestras especies tienen más en común de lo que los generales de ambos lados quieren admitir. Algo peligroso brilló en los dos ojos dorados de Xal'thar. Dio un paso más cerca, sus dos piernas moviéndose con la gracia letal de una depredadora. Ten cuidado con lo que sugieres, humano. Las conexiones entre guerreros pueden ser complicadas. He pasado los últimos 5 años en situaciones complicadas, Alejandro sostuvo su mirada, negándose a retroceder. Una más no me asusta. Por un momento, algo crudo y hambriento pasó entre ellos, una promesa, una advertencia, un desafío. Luego Xal'thar se giró, su cabello cristalino ondeando como una cortina de ámbar líquido. Seguim, capitán. Tenemos mucho que discutir. Mientras caminaba detrás de ella por los pasillos iridescentes, Alejandro se dio cuenta de dos cosas. Primero, que estas negociaciones serían mucho más difíciles de lo que anticipaba. Y segundo, que por primera vez en 5 años de guerra, sentía algo más que deber. Sentía esperanza. Y algo mucho más peligroso. La explosión destrozó el silencio de las negociaciones. Alejandro reaccionó por instinto, sus dos piernas impulsándolo hacia adelante mientras sus dos brazos alcanzaban a Xal'thar, tirándola detrás de una columna de cristal. Escombros lo vieron donde ella había estado parada segundos antes. Renegados, gritó una voz. Sinera, la hermana menor de Xal'thar, apareció corriendo, sus dos ojos verdes brillando con furia. También era valiana, pero su piel era de un azul más claro, y sus patrones plateados formaban signos diferentes en sus dos brazos. Extremistas de ambos bandos. Quieren destruir la paz. Otra explosión sacudió la estación. Xal'thar se transformó instantáneamente de diplomática a guerrera. De su armadura ceremonial, extrayó una espada de energía que brilló con luz violeta. Sus 5 dedos la empuñaron con familiaridad mortal. Tenemos que llegar a los refugios de emergencia, ordenó, sus dos piernas ya moviéndose. Seguim. Alejandro desenfundó su arma de plasma con una de sus dos manos, la otra encontrando instintivamente la mano libre de Xal'thar. Cuando sus 5 dedos se entrelazaron con los de ella, esa descarga eléctrica regresó, pero esta vez diferente, como sus cuerpos se comunicaron, anticipando movimientos, compartiendo intentions, corrieron juntos por pasillos que se desintegraban. Xal'thar se movía con gracia letal sobre sus dos piernas, su espada cortando a través de escombros. Alejandro cubría sus flancos, sus dos brazos ajustándose automáticamente a su ritmo de combate. Por aquí. Sinera señaló hacia una compuerta de mantenimiento. Sus dos brazos trabajaron rápidamente en el panel de control, sus 5 dedos volando sobre los controles. Se deslizaron dentro justo cuando otra explosión salaba el corredor detrás de ellos. La compuerta se cerró con un silbido neumático, dejándolos en una cámara de mantenimiento pequeña y oscura. La temperatura comenzó a caer inmediatamente. El sistema de support vital de esta sección había sido dañado. El aliento de Alejandro formaba nubes blancas en el aire cada vez más frío. Xal'thar comenzó a temblar. Sus patrones plateados parpadeaban débilmente, perdiendo luminosidad. Los valianos, no toleramos bien el frío, admitió, sus dos brazos envolviéndose alrededor de su propio cuerpo,
sus cinco dedos de cada mano frotando sus brazos. Sin era, busca una ruta de escape, ordinó Alejandro. Luego, sin pedir permiso, envolvió sus dos brazos alrededor de tal era, atrayéndola contra su pecho. Protocolo básico de supervivencia. Los humanos generamos más calor corporal. LSE tenso inicialmente, pero el frío era demasiado intenso. Cedió, presionando su cuerpo contra el de él, sus dos piernas entrelazándose con las de él para compartir calor. Colocó su cabeza contra su cuello, y Alejandro sintió su aliento cálido contra su piel. Tu corazón late tan rápido, murmuró ella, sus labios rozando accidentalmente su garganta. Los patrones en sus dos brazos comenzaron a brillar más intensamente donde su piel tocaba la de él. El tuyo también, respondió Alejandro, una de sus manos, cinco dedos extendidos, subiendo para sostener su nuca. Su cabello cristalino era sorprendentemente suave, vibrando con calor propio en la oscuridad, con el peligro asacando afuera, las barreras entre ellos se evaporaron. Una de las manos de tal era, cinco dedos elegantes, trazó la cicatriz en su mandíbula. Sus dos ojos dorados brillaron en la penumbra. Sigma Draconis, dijo Alejandro suavemente. Primera batalla contra tu pueblo. Hace 3 años. Yo estaba allí, susurró ella, sus cinco dedos todavía explorando su rostro. Comandando la flota de asalto oriental. Pense que eras un loco por no renderte. Quizás lo era. Su mano encontró su mejilla, su pulgar acariciando el patrón plateado que brilló intensamente bajo su tacto. Tal era, lo sé, respiró ella, sus dos ojos cerrados. Yo también lo siento. Este vínculo entre nosotros, no debería ser posible. Encontré algo, anunció sin era desde el otro lado de la cámara, pero su voz sonaba distante, respetuosa. Pero necesitaron 5 minutos. 5 minutos. Una eternidad y un parpadeo tal era levantó su rostro hacia el de él, sus labios a centímetros de los suyos. Si me tocas ahora, susurró, su voz espesa con emoción, no podré detenerme. Hay algo en ti, Alejandro Ruiz. Algo que despierta el fuego de batalla en mi sangre, y algo más profundo. Sus labios se encontraron en la oscuridad. El beso fue como sumergirse en una estrella. Los labios de tal era eran cálidos y suaves, pero la conexión entre ellos generó chispas literales, pequeños arcos de energía que danzaban donde sus piels se tocaban. Ella sabía a algo dulce y especiado, como miel mezclada con electricidad, cuando finalmente se separaron, ambos jadaban. Los patrones en los dos brazos de tal era brillaban con luz cegadora, pulsando en perfecta sincronía con los latidos del corazón de Alejandro. Esto es imposible, susurró ella, pero sus dos manos, 10 dedos en total, ya estaban trazando el rostro de él, memorizando cada contorno. Los velianos no. No sentimos así con otras especies. Alejandro enredó sus dedos en su cabello cristalino, sosteniéndola cerca con sus dos brazos. Cuéntame. Ayúdame a entender qué está pasando. Thalera se acurrucó contra él, sus dos piernas envueltas alrededor de las de él. En la oscuridad fría del refugio, se convirtieron en la única fuente de calor del otro. Existe una leyenda antigua entre mi pueblo, comenzó, su voz suave. Sobre el alma gemela de batalla, Carthana en nuestro idioma. Alma gemela de batalla. Alejandro acarició su espalda con una mano, sintiendo los músculos tensos de una guerrera bajo su palma.
Se dice que cada guerrero tiene un Carthana en algún lugar del universo. Alguien cuyo espíritu de combate complementa el suyo perfectamente. Cuando se encuentran, sus energías vitales resuenan. Levanto uno de sus dos brazos, mostrando como los patrones plateados brillaban. Como esto. Y que sucede cuando se encuentran. Ella lo miró con sus dos ojos dorados, vulnerabilidad y deseo mezclados en su mirada. Se vuelven invencibles juntos en batalla. Pero también, se vuelven inseparables. El vínculo consume todo lo demás. Alejandro tocó uno de los patrones brillantes en su brazo con sus 5 dedos. La energía pulsó bajo su tacto. ¿Te asusta? Me aterroriza, admitió, sus labios temblando. Soy una princesa guerrera. Mi deber es hacia mi pueblo. Pero cuando te toco. Presionó su frente contra la de él. Cuando te toco, quiero olvidar el deber. Quiero olvidar la guerra. Solo quiero esto. El capturó sus labios nuevamente, este beso más profundo, más desesperado. Sus dos brazos la envolvieron completamente mientras ella se montaba sobre su regazo, sus dos piernas a cada lado de él. Las manos de ella, 5 dedos cada una, recorrieron su pecho, encontrando las cicatrices bajo su uniforme. Cuéntame de esta, murmuró contra sus labios, trazando una cicatriz sobre su corazón. Nebulosa Oran. Un soldado valiano me atravesó. Casi muero. Ella besó el lugar donde sabía que estaba la cicatriz. Y esta. Encontró otra en su hombro. Asalto en la estación Helios. Explosión de plasma. Cada cicatriz recibió su atención, sus labios sonándoles con ternura mientras sus dos ojos se llenaban de lágrimas. He causado tantas de estas heridas a tu gente, susurró. He matado tantos humanos. Alejandro levantó su barbilla con sus dedos, obligándola a mirarlo. Yo he matado valianos. Esa es la tragedia de la guerra. Pero ahora. Beso sus lágrimas, sus labios recorriendo su rostro violeta. Ahora tenemos la oportunidad de detenerla. ¿Cómo, celoso ella? ¿Cómo detenemos siglos de odio? Así. Presionó su palma contra la de ella, sus 5 dedos entrelazándose con los suyos. La energía bailó entre ellos, creando un brillo que iluminó todo el refugio. Mostrándoles que el amor es más fuerte que el odio. Que la conexión es posible. Thalera lo beso con ferocidad renovada, sus dos brazos rodeando su cuello. Entonces que nos ven, susurró contra sus labios. Que ven que una guerrera valiana eligió a un humano. Y que no me arrepiento. Listo, anunció Cinera. La ruta está despejada. Pero. Miró a su hermano y a Alejandro, todavía entrelazados. Thalera, ¿sabes lo que significa esto? Los patrones, están vinculados a él. Thalera no apartó sus dos ojos de Alejandro. Lo sé. Entonces sabes que no hay vuelta atrás. Lo sé. El refugio de emergencia los llevó a una cámara de control abandonada. Cinera trabajó en las consolas con sus dos manos, sus 5 dedos de cada una volando sobre los hologramas mientras monitoreaba la estación. Alejandro y Thalera no podían separarse. Incluso de pie, sus dos manos permanecían entrelazadas, 10 dedos unidos. Cada vez que intentaban soltarse, un dolor físico los atravesaba.
No es normal, murmuró Thalera, observando como sus patrones plateados ahora se extendían hacia donde su piel tocaba la de Alejandro, como vides buscando luz. Sinera, ¿qué nos está pasando? La hermana menor ese gyro, sus dos ojos verdes seriosos. Es el talvin, el vínculo sagrado. Solo he leído sobre él en textos antiguos. Se acercó, examinando los patrones brillantes. Se decía que cuando dos almas verdaderamente destinadas se encontraban, sus energías vitales se fusionaban. Pero nunca entre especies diferentes. ¿Qué significa eso? Preguntó Alejandro, aunque parte de él ya lo sabía. Podía sentir a Thalera, sus emociones, su pulso, su presencia, como si fuera una extensión de sí mismo. Significa, dijo una voz nueva, profunda y amenazante, que han cometido una abominación. Un hombre entró en la cámara, su uniforme marcándolo como general de la flota humana. El general Corvin, Alejandro lo reconoció con creciente horror. Su superior directo. El hombre tenía dos brazos cruzados sobre su pecho, sus dos ojos gris fríos como el acero. Sus 5 dedos tamborileaban contra su brazo. General, comenzó Alejandro, ¿puedo explicar qué, capitán? Corvin escupió. ¿Qué te has estado revolcando con el enemigo? ¿Qué has traicionado a tu especie? Thalera se colocó frente a Alejandro, sus dos piernas en postura de combate. Él no ha traicionado nada. Lo que compartimos, es un vínculo sagrado, interrumpió Sinera, sus dos brazos extendidos defensivamente. General humano, no entiende lo que está presenciando. El talvin no puede ser forzado ni fingido. Solo ocurre cuando el universo mismo reconoce dos almas como una. Corvin rió amargamente. Tonterías místicas. Lo que vio es un soldado comprometido que ha perdido su objetividad. Levantó un comunicador con una de sus manos. Esto termina ahora. Espera. Alejandro se adelantó, pero mantener la distancia de Thalera causó que ambos se tambalearan. El dolor de la separación era intenso. General, escuchime. ¿Quién se beneficia de que estas negociaciones fallen? Corvin frunció el seno. ¿Qué? El ataque, continuó Alejandro, sus dos ojos enfocados. Extremistas de ambos lados atacaron simultáneamente. ¿Cómo coordinaron eso sin ayuda desde dentro? Sinera tecleó rápidamente en su consola. Tien razón. Estoy viendo registros de comunicación, alguien en alto mando facilitó las comunicaciones entre grupos terroristas. Sus dos ojos se agrandaron. General Corvin, sus códigos de acceso aparecen en múltiples transmissions. El rostro del general se tornó pétreo. Investigación fabricada. Típico de las mentiras velianas. No miente, dijo Thalera suavemente. Sus dos ojos dorados brillaron mientras miraba fijamente a Corvin. A través del vínculo, Alejandro sintió su certeza absoluta. Puedo sentir su culpa. Su miedo. Usted saboteó la paz porque la guerra lo mantiene en el poder. Tonterías, y usted no está solo, añadió Sinera, mirando otra pantalla. Hay un general veliano involucrado también. Lord Vexthan. Miró a su hermana. El pretendiente que nuestro padre eligió para ti, Thalera. Todo cobró sentido. Un general humano que perdería influencia en tiempos de paz. Un noble veliano que perdería a su prometida. Ambos con todo que perder si la guerra terminaba,
Alejandro y Thalera se miraron, sus dos pares de ojos comunicando sin palabras a través de su vínculo. Luego, como uno solo, sus dos cuerpos se movieron. El vínculo les otorgaba algo más que conexión emocional. Alejandro descubrió que podía anticipar cada movimiento de Thalera, y ella el suyo. Cuando Corvin intentó activar su arma, Alejandro ya estaba en movimiento, sus dos piernas impulsándolo hacia adelante mientras una de sus manos desarmaba al general con precisión quirúrgica. Thalera lo respaldaba perfectamente, sus dos brazos bloqueando cualquier contraataque, sus cinco dedos presionando puntos de presión que dejaron a Corvin incapacitado pero consciente. Sin era, transmite todo, ordinó Thalera. Cada comunicación, cada transacción. Que ambos mundos ven la verdad. Su hermana sonrió con sus dos ojos brillando de orgullo. Sus cinco dedos trabajaron la consola. Ya está hecho. Las transmisiones van a todos los canales de ambos gobiernos. Durante las siguientes horas, el escándalo se desarrolló públicamente. Las evidencias eran incontrovertibles, dos generales, uno de cada lado, habían conspirado para mantener la guerra porque la paz amenazaba su poder. Soldados de ambas especies, cansados de pelear, comenzaron a exigir justicia. Pero fue la imagen de Alejandro y Thalera, transmitida en vivo desde la estación, lo que realmente cambió todo. Estaban de pie ante las cámaras, sus dos cuerpos unidos, sus cuatro brazos, dos de cada uno, entrelazados. Los patrones plateados de Thalera brillaban intensamente, extendiéndose ahora hacia el brazo de Alejandro, creando nuevos destinos que fusionaban villano y humano en algo completamente nuevo. Soy la princesa guerrera Thalera, habló, su voz firme mientras sus dos ojos miraban directamente a la cámara. Y he encontrado mi carthana, mi alma gemela de batalla, en un humano. Soy el capitán Alejandro Ruiz, continuó él, una de sus manos, cinco dedos fuertes, sosteniendo la de ella. Y he aprendido que el enemigo nunca fue la gente villana. Fueron aquellos en ambos lados que se benefician de nuestro odio. El talvin que compartimos es sagrado, dijo Thalera, sus dos piernas firmes mientras se giraba para mirarlo. No puede ser falso. No puede ser político. Es el universo diciéndonos que la unidad es posible. Las respuestas llegaron rápidamente. Los líderes moderados de ambos gobiernos, aquellos que secretamente deseaban la paz, aprovecharon el momento. Una semana después, se firmaron los tratados oficiales de paz. 3 meses después, Alejandro y Thalera se casaron en una ceremonia que fusionaba tradiciones humanas y villanas. Ella vestía sedas que cambiaban de color, y él un uniforme que incorporaba los símbolos de la casa real de ella. Cuando intercambiaron votos, lo hicieron en ambos idiomas. Con mis dos manos, dijo Alejandro, colocando sus palmas contra las de ella, permito sostener tu fuerza. Con mis dos piernas, respondió Thalera, permito caminar a tu lado en cada batalla. Con mis dos ojos, continuó él, permito ver siempre tu verdadero yo. Con mis cinco dedos entrelazados con los tuyos, terminó ella, permito que nunca caminaremos solos. Cuando se besaron, selando el vínculo para siempre, los patrones en los brazos de ambos, ella con sus destinos villanos, él con las marcas nuevas que habían crecido en su piel, brillaron con luz que iluminó todo el salón. Sin era, como dama de honor, loro abiertamente. Sabía que el talvin era real, susurró. Pero nunca pensé que lo vería. En los años siguientes, Alejandro y Thalera se convirtieron en embajadores itinerantes de la paz.
Su simple existencia, un humano y una veliana, unidos por un vínculo que desafiaba toda lógica, probaba que la reconciliación era posible. Tuvieron hijos, eventualmente. Niños híbridos con piel que cambiaba entre tonos humanos y violetas velianos, con patrones que brillaban tenuemente, con dos brazos, dos piernas, dos ojos, y cinco dedos que podían generar chispas de energía cuando se emocionaban. Pero mucho antes de eso, en su primera noche juntos como pareja unida, Thalera trazó los nuevos patrones en el brazo de Alejandro con sus cinco dedos, maravillándose de cómo su vínculo los había cambiado a ambos. ¿Te arrepientes? Preguntó ella suavemente, sus dos ojos dorados buscando los suyos en la penumbra de su habitación. Alejandro envolvió sus dos brazos alrededor de ella, atrayéndola contra su pecho, sus dos piernas enredándose con las de ella bajo las sábanas. De todas las batallas que peleé, susurró contra sus labios, esta, la batalla por tu corazón, y es la única que me alegra haber ganado. No ganaste, sonrió ella, sus labios rozando los de él. Nos rendimos mutuamente. Y cuando sus bocas se encontraron nuevamente, los patrones brillaron, no con el fuego de la guerra, sino con la luz del amor que había nacido en la oscuridad, crecido en el peligro, y florecido en la paz. Un amor que probaría, para siempre, que incluso las especies más diferentes podían encontrar su hogar en los brazos del otro.